Okay. So, last class we discussed about multinational corporation, isn't it? അല്ലേ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എനിവൺ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് what and all things we discussed in last class. Come on, say it. Nanda, Mithun, Tanushree, Nivetya, Jarish, Vaishna. Any of you please answer to my question. What and all things we discussed in our last class? No one is here. Anupama, Nabil, Anirudh, Akhil, Ashish. What we discussed in our last session. I'm not audible. Ramshada, am I audible? Yes. Okay. Then anyone say what we discussed in our last class? No, just I'll move on to the slides. At least you will be remembering now itself. Are you remembering any of these topics? No. No. You're not able to recollect anything. Last class we discussed about multinational corporations. In that we discussed which are the multinational corporations and which are the main aspect, which are the main characteristics like large scale production, advanced technology, technology transfer, international operation, efficient management, then ownership and control, productive organization, monopolistic market, investment in infrastructure. So these all aspect we have discussed, and what are the advantages of starting MNC in home country as well as in host country. This is what we have discussed in our last class. And we have moved on to environmental ethics, isn't it? Hello, Rohit, Amal Surendran, Akhil K, Anuja, Arpit. Again, environmental ethics we discussed deals with moral issues concerning with the environment. Humans are a part of society. We all are living in this earth, so we have to take care of our environment. So if at all any changes, if at all if we are doing anything harm to the environment, that will create a lot of problems for our living, isn't it? How it is affecting, it will affect the climate changes, it will affect some or other drastic changes, disasters. All these are happening due to the drastic change in the environment. Am I right? So which are the main we have to ensure protection and safety of environment, prevent degradation of environment, slow down the exploitation of natural resources. So we have to take care of all these aspects, like we have to protect our environment,
We have to prevent the degradation of our environment. What is meant by degradation? Now the existing environment is having a quality, like it is providing whatever is required for us for our easy living. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മഴ, വെള്ളം, ആവശ്യത്തിന് എന്താ പറയുക, ഒരു ഈസി നാച്ചറാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, ഈസി ക്ലൈമറ്റ്. അതായത് വേ ഓഫ് ലിവിങ് അതിശക്തമായ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ തണുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ളതല്ല, ഈസി വേ ഓഫ് ലിവിങ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് എ quality in environment. And if we are doing something harmful for our environment, that is going to degrade our environment, right? And whatever natural resources, so these natural resources, if you are using so much, it will exploit you. We have to slow down the exploitation of the natural resources so that only future generation can also survive. Correct? Okay. Now so environmental damages are like this, like air pollution, water pollution, then soil erosion, deforestation, land degradation, solid waste, e-waste. So all these are like some more other type of degradation that we are doing for our environment. So over exploitation of natural resources, so and what and all things we are using, some harmful chemicals or harmful changes. If we are using too much of some chemicals and that is destroying our environment, that will causes greenhouse effect in global warming, and as well as it will create ozone layer depletion. All these are like environmental damage that is caused by the human activity. Okay. Next is air pollution. We will move on to the first type of destruction that we are doing for our environment, that is air pollution. So air pollution, you know very well. എന്താണ് air pollution എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? What is mean by air pollution? What do you know? What do you know about air pollution? എന്താണ് ഈ എയർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? If you people are not answering to the question, it will be very difficult for me to move forward. When pollutants found in air, exactly. So that is known as air pollution. Like many pollutant that will be decreasing the amount of oxygen, decreasing the gases level in our atmosphere. We can call it as an air pollution. The presence of undesirable substances in atmosphere like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide. So all these are toxic gases. So the presence of these undesirable substances in atmosphere will causes a lot of problem, like emission from motor vehicle, marine vessels and aircraft, coal burning in power plant, oil fired power plant, steel mills, pulp and paper mills. So all these industries will causes a lot for air pollution. And waste deposition in landfills and which generate methane, that is also a cause for air pollution. Now what about water pollution? Same way, this water pollution is like we are having a quality water will be there, and it will be the presence of some undesirable elements, chemical or due to the biological characteristics, water quality will be degrading. That is known as water pollution. That means alteration in physical and chemical and biological characteristics of water. So discharge from the sewage treatment plant, factory and industry, nutrient runoff from the fertilized agricultural lands, and a reduction in DO and BOD increases. So these all are the causes of water pollution. Like നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാം, നമുക്ക് കുടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇത്ര ലെവലിലെ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ, BOD എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ?
ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് BOD എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും ബാക്ടീരിയാസും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ BOD എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ BOD is high means it is like we cannot use that water, right? So BOD level is actually very important. High BOD ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്? It's actually high biochemical oxygen demand causes high level of organic pollution. അതായത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലാണ് BOD കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. അവിടെ നൈട്രേറ്റ് ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും, പിന്നെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് വി കനോട്ട് ഡ്രിങ്ക് ദാറ്റ് വാട്ടർ. ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ ശരിക്കും BOD എന്ന് പറയുന്നത് ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം. അപ്പോൾ ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 0.004 milligram per liter, that is the normal amount for a drinking water, BOD എന്ന് പറയുന്നത്. BOD should be actually, if it increases we cannot drink that water. That is actually for this നമ്മൾ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളില്ലേ, soil places where the plants and grow and microorganisms lives very easily. So those kind of water will be having BOD very high. But for drinking water it is like, if the BOD is high means we cannot drink that water, right? ഇതും കൂടാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താ, ഇതിൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട്, DO എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ എന്നാണ്. BOD എന്ന് വെച്ചാൽ ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ്, റിഡക്ഷൻ ഇൻ DO എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ. എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ വാട്ടറിനാണ് നമ്മൾ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഈ DO എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് DO is low means dissolved oxygen is low, the quality of water is very very low. We cannot use that water for drinking purpose. Okay, so that is known as water pollution. Hope all of you clear with this. മനസ്സിലായില്ലേ water pollution? അതായത് water pollution means whatever unwanted substance presence in our drinking water that will causes a lot of problem for our living. So if we are using a drinking water, if we are using a water for drinking purpose or for our living, so it will be having some quality, like BOD should be there, DO should be there. So that amount is high means we cannot use it for our drinking purpose. അതാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും, വനനശീകരണം. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ എ നോൺ ഫോറസ്റ്റ് യൂസ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇൻഡസ്ട്രീസ് പർപ്പസ് ലൈക്ക് paper, matchstick, furniture company, urbanization, oil and coal mining require considerable amount of forest land. All these are like one of the other aspect of all these causes deforestation, isn't it? പിന്നെ വരുന്നതാണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മീൻസ് യൂസ്ലെസ് or unwanted waste arising from human activity. ഇതാണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ്. അതിൽ ഏതൊക്കെ വരാം? ഗാർബേജ്, റബ്ബിഷ്, ആഷസ്, ഡെഡ് ആനിമൽ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഡിമോളിഷൻ വേസ്റ്റ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെഫ്യൂസ്, ആൻഡ് ലൈക്ക് സ്പെഷ്യൽ വേസ്റ്റ് സച്ച് as hospital waste, agricultural waste. All these waste causes, all these are known as solid waste. ഈ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ? നമ്മുടെ ഈസി ലിവിങ് ഇല്ലാണ്ടാക്കും അല്ലെ. കുറേ അധികം വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈസി വേ ഓഫ് ലിവിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിൽ കോസസ് ഹാർംഫുൾ ഫോർ അവർ ലിവിങ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇ വേസ്റ്റ്. ഇ വേസ്റ്റും നിങ്ങൾ വെരി മച്ച് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. അൺവാണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഹാവ് exceeded their end life. Discarded computers, office electronic equipment, mobile phones, television set and refrigerators, all these are known as e-waste. ഇപ്പം പ്രോപ്പർ e-waste മാനേജ്മെന്റിന് പല കൺട്രീസും has developed many systems for proper e-waste disposal. Otherwise it will causes a lot of problems, because some of these chemical substances that we are using inside this electronic equipments will causes a lot of problem for the environment.
So many countries are designing rules for the proper disposal of the e-waste. That is very much essential, right? അതാണ് ഇ വേസ്റ്റ്. ഇ വേസ്റ്റും സോളിഡ് വേസ്റ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ സോളിഡ് വേസ്റ്റിൽ പെടുന്നതാ. ശരിയാ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് greenhouse effect in global warming. Did you heard about this global warming and greenhouse effect? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Say something. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Okay. So which substance is causing more global warming? Which are the global warming? Which are the gases that creates global warming? ഏതൊക്കെ ഗ്യാസസ് കാരണമാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത്? മെയിൻ കോസസ് ഏതൊക്കെയാ? CFCs. പിന്നെ CFCs are carbon monoxide. Very good, very good. So greenhouse effect is a process that occurs when gases in earth atmosphere trap the sun heat. അതാണ് ശരിക്കും ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? അതായത് നമ്മളിപ്പം ചെടികളൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ, ഇപ്പം ചൂട് വേണ്ട, അവർക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ചൂട് പുറത്തേക്ക് വിടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പച്ച ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റും വർക്ക് ചെയ്യുക. ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ട്രാപ്പ് ഔർ സൺ ഹീറ്റ്. സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിനുള്ള ചൂട് ഈ ഗ്യാസസ് കാരണം പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്തു പോവില്ല, അതിനുള്ളിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വേവുന്ന അവസ്ഥ വരിക. അതാണ് ശരിക്കും ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ? നമുക്കിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ചൂട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് സണ്ണിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം? എന്താ? എർത്ത് സാധാരണയിലുള്ള എർത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കൂടും, നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ്. അത് ദിസ് greenhouse effect will makes earth much warmer than it would be and make things will be uncomfortable for us to live. ഇപ്പം എർത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാട്ടും 1-2 ഡിഗ്രി കൂടിയാൽ തന്നെയും യൂഷ്വലി നമുക്ക് എന്താ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ് വിൽ കോസസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലം. ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഈസ് ലൈക്ക് സീ ലെവൽ വിൽ അറൈസ്. ഹൗ ദ സീ ലെവൽ വിൽ അറൈസ്? ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിലുള്ള ആർട്ടിക് അന്റാർട്ടിക് റീജിയൻസിലുള്ള ഐസ് ഉരുകാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ വാട്ടർ ലെവൽ വിൽ ഇൻക്രീസ്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് വിൽ കോസസ് ദി sea level to rise and many of the seaside areas will be submerged in the sea, right? അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കരയും എന്താ പറയാ കടലിനോട് അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പോർഷൻസും മുങ്ങിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കാണുന്ന പല കരപ്രദേശങ്ങളും ഇന്ന് കടലിന്റെ അടിയിലായി. ഇതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഒരു റീസൺ ആണ്. അനദർ റീസൺ ഈസ് ലൈക്ക് ദ പൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ സീ ഓൾസോ. സീ ലെവലിൽ വരുന്ന പൊല്യൂഷൻസും ഒരു റീസൺ ആണ് അതിന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഇൻക്ലൂഡ് chlorofluorocarbons, methane, CH4, nitrous oxide N2O, and carbon dioxide, and as well as carbon monoxide is also another reason. And greenhouse effect is the natural process by which heat is trapped close to the surface of earth by the greenhouse gases. ഈ greenhouse gases കാരണമാണ് ഈ trapping of sunlight is happening. Okay, so see this pictorial representation. Here you can see this is our atmosphere that is represented in the blue color. ഇതാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീജിയൻ.
ഇത് എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇതിൽ നിന്ന് സോളാർ ഹീറ്റ് കാരണം നമുക്ക് സോളാർ റേഡിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു റീറാഡിക്കേറ്റ് ദ ഹീറ്റ്, റീറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഹീറ്റ്. പക്ഷേ there is no space because of these greenhouse gases. This will absorb. Due to this, it will forms a layer over the atmospheric surface and the heat cannot be radiated back. Right? ഇതാണ് നോർമൽ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ്, നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. പിന്നെ സോളാർ റേഡിയേഷൻ വന്നു, മോർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് വരുന്ന കേസിൽ റീറേഡിയേഷൻ എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം എന്താ, ഇവിടെ തന്നെ ഗ്യാസസ്, ഇവിടെ തന്നെ ചൂട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ പോർഷനിൽ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ കിടക്കും. അത് കാരണം നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ചൂട് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എർത്തിൽ വരുന്ന ചൂടും കൂടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ. ഓസോൺ ലെയറിനെ പറ്റി you may be much aware about and you have studied in our sustainable engineering, isn't it? So ozone layer is situated in the stratosphere. Earth is having 4 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere, right? So this in stratosphere, these ozone layer are situated, and this layer shield the entire earth from the harmful ultraviolet radiation that come from the sun. Sunil വരുന്ന different radiations having different frequency. In that ozone, ultraviolet radiation is having very much harmful for the human skin, and the stratosphere will protect us from this harmful ultraviolet radiation. But what had happened in the recent few years is like this: in this stratosphere, this ozone layer O3 എന്ന് പറയുന്ന ozone ഒരു പാളി പോലെ is situated in the stratosphere bottom region above troposphere, and the starting of this stratosphere ozone layer is situated, and this forms a thick layer of O3. ഇങ്ങനെ ഒരു തിക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാതെ ഇതാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. But due to the harmful chemical substances like CFC and all, it creates somewhere here and there some holes. Right? നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. CFC released into the environment by industries rise up to the stratosphere. Sunlight breaks CFC up and releasing the chlorine. Chlorine reacts with the ozone O3 and destroys the ozone. അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഈ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷന്റെ എമൗണ്ട് കുറവാണ് എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡിഡ് എനിവൺ ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ്? ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷന്റെ റേറ്റ് കുറവായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സംവോട്ട് കറക്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് from that itself we can understand because of our activity that is degrading our environment. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ നടക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ സൈക്ലിക് ഫോമാറ്റിൽ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. CFC that is released to the environment by industries. Sunlight breaks the CFC up and releasing the chlorine react with the ozone O3, and more reactions will happen and it will causes holes in the ozone layer. ഇങ്ങനെയാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ്. അപ്പോൾ we have to follow some ethics for the protection of our environment, like establishes a relationship between humans and earth, and to ensure that you are doing your part to keep the environment safe and protected. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ, ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പരിസ്ഥിതി ദിനമൊക്കെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ? മരം നടണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. While if you are studying during your childhood, that will be there with you throughout your life. So to ensure that you are doing your part to keep your environment to be protected or safe, that will help the next generation to live peacefully in this world. Okay, and it exerts
influence on large range of discipline, including environmental law. And then this environmental ethics promote the increased use of clean and renewable sources of energy like wind, water, sunlight, geothermal energy over non-renewable resources like coal, petroleum, and the other byproducts of petroleum. All these causes environmental pollution, and if we are decreasing the uses of these things, that will be helpful for the next generation because it is a non-renewable resources, right? അതായത് പെട്രോളിയം അല്ലെങ്കിൽ കോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസേജ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും, ആസ് വെൽ ആസ് ദിസ് പൊല്യൂഷൻ എമൗണ്ട് will also be decreased. Okay, and proper utilization of resources to maintain the ecological balance is very much important. Adopt voluntary measure to conserve the resource and to preserve enough scarce resources so that future generation can maintain their quality of life at a satisfactory level. That is another important aspect. പിന്നെ വരുന്നതാണ് engineers as experimenters have certain duties towards environmental ethics like environmental impact assessment. This is study to predict the effect of a proposed activity or a project on the environment. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഇപ്പം പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റഡി ഇപ്പം പല വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഇപ്പം മെയിൻലി മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസിലൊക്കെ പുതിയ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ലാർജ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പുതിയൊരു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദി ഓവറോൾ എൻവയോൺമെന്റ്. Okay. Next is establish standard, study and to fix the tolerable and actual pollution level. Next is countermeasures, study what the protective or eliminating measures are available for immediate implementation. പിന്നെ വരുന്നതാണ് environmental awareness, study on how to educate the people on environmental practices, issues and possible remedies. We have to create an awareness among the peoples, among you peoples, like you are the youth generations of our world. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യൂത്ത് ജനറേഷൻസിന് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് they are the one going to lead our country for the next few years, right? So they should be aware about what are the negative drawbacks or what are the impacts of environment, this environmental aware about the environmental ethics. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന വേറെ അടുത്തൊരു എത്തിക്സ് ആണ്, രണ്ട് എത്തിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന് എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സും രണ്ടാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എത്തിക്സും. എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ? എൻവയോൺമെന്റ് എത്തിക്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സസ്റ്റൈനബിൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്താണ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. എയർ പൊല്യൂഷൻ, സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ, ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, ഇത് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ? റാസി, സിഷാജ്, തുളസി, യാദവ്, നന്ദിത, ലിയാന, മിൻഹാജ്. Okay, so now I'll move on to the next topic, that is computer ethics. As technology and computer becomes a more and more important or vital role in our everyday life, and it should be very much essential that we have to follow some ethics in the computer system or in dealing with computers. So it is a branch of engineering ethics dealing with ethical principle and moral issues in computer technology. സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 15 വർഷം മുമ്പേ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി മച്ച് റയർ ഇൻസിഡൻറ്റ്, because during that time
the computer system or the world wide web on the internet, social living was not that much popular. So cybercrime was very much less during those time, but nowadays our everyday life is more related with computers and technologies. So computer ethics deals with how computing professionals should make decision regarding professional conduct. And computer ethics include methods and procedures to avoid infringing copyright, use of trademark, and the unauthorized distribution of digital content. All these are against our ethics. So, a computer professional, being a computer professional, you should know about what are the ethics related with your profession. Okay, so we should not do any unauthorized access or an unauthorized distribution of digital content, or do not do any piracy on copyrighted policies or trademarks. These all are very much important in our profession. So, all you are computer science student, you should be aware about your profession and should follow ethical behavior in our profession. It is very important. And basically, computer ethics are just knowing the difference between ethical and unethical. ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എ കോപ്പിറൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, പിന്നെ ചില മൂവീസിന്റെ പൈറേറ്റഡ് കോപ്പീസ് വരാറില്ലേ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് കോപ്പിറൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടന്റ്. ദിസ് ആക്ച്വലി against the law, and computer ethics was suggest it is wrong to do so without author's approval, and it may be possible to access someone's personal information on a computer system. Hacking and other unethical hacking and ethical hacking ഉണ്ട്, right? And computer ethics would advise that such an action is unethical, that will create a lot of problem. And nowadays the law become much more stronger in cyber crimes, so punishment will be very high in those cases. So being the computer professional, you should aware about what and all things are unethical for your profession and follow all the ethics related with that. As technology advances, computer continue to have a greater impact on society. This is very important. Different type of problems found in the computer is like hacking and spreading virus. ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് സ്റ്റോളൻ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ആക്സസ്ഡ് ഫ്രം അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നോൺ ആസ് ഹാക്കിംഗ്. അതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസസ് ഉണ്ടാവാം, പിന്നെ പ്രൈവസി വയലേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ സ്പ്രെഡിങ് വൈറസ് മീൻസ് ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ ഫയൽസ്. That will again causes financial information, mental torture to the individuals. All these are the causes of this kind of things, right? അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടൈം ആയില്ലേ?